height of 1,049 feet. Yaklaşık 330 metre yüksekliğinde olacak. 259 apartments. 259 daire olacak. A condo hotel included in these 259 units, let's say. Bu 259 daire hem otel hem de konut olarak kullanılacak. And in my opinion, respect to what are the other developments in Brickell, this is the most different one and the most stylish and probably the one that will become the most iconic. Ki bu Brickell'daki diğer projelere göre en farklı, hatta bence en ikonik projelerden olacak. Maybe I shouldn't say this because but I'm the co-developer and of course I'm a fan of this project. So the idea is to bring a piece of Italian lifestyle. Either me and Domenico Dolce are really in love with our country, and we want to bring something original in a town, Miami, where everybody is trying to do something Italian with an Italian flavor or an Italian style. Ki belki de bunu söylemem doğru olmaz çünkü geliştirilerden biriyim. Az önce bahsettiklerimi söylemem belki de taraflı görünebilir ama şunu yapmak istiyoruz aslında. Biz İtalya'nın bir parçasını Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmek istiyoruz. Çünkü hem ben hem Domenico Dolce ikimiz de İtalyan olarak her şirketin, her projenin İtalyan bir şey yapmaya çalıştığı bir yerde bir İtalyanlar olarak böyle bir proje geliştirmek istedik. The building is going to have 3 restaurants. It's going to have 2 pools, one for residents and guests of the hotel, and one private just for the owner of the hotel. And a huge space of amenities, including the gym and a spa or wellness center. Binada 3 restoran olacak. Bunun dışında 2 havuz olacak. Bu havuzlardan bir tanesi sadece konut sakinleri için olacak. If you watch the building, you see that I love to say, and I always say it, that it could be located in New York in the 1930s, because the shape and the style of the building, the architecture is still Soviet, by the way, is completely different respect to every other development that are under construction in Brickell. Ki ben hep şöyle diyorum, aslında bu bina New York'ta 1930 yılında da yapılabilirdi. Çünkü mimarlıkta da önemli bir şirketle çalışıyoruz ve bu bina Miami'deki diğer binalara göre oldukça farklı. So our goal is to build something iconic, to leave a footprint in this beautiful town, which is growing very rapidly and which is seeing many developments. But we want to be like the development that this is our goal, will be considered the most iconic one. So biz bu güzel kentte bir ayak izi bırakmaya çalışıyoruz, bir iz bırakmaya çalışıyoruz. Birçok inşaat aktivitesi var ama biz asıl olan, en önemlisi olan, en ikonik olanı olmak istiyoruz. The concept of the condo hotel is very interesting because if you buy an apartment with 2 rooms, for example, or 2 bedrooms, for example, once you leave the town, you leave the keys to the concierge, and your apartment becomes part of the hotel. And in Miami, it's very difficult to be in a zoning that allow you to rent on a daily basis as an hotel. So this is for sure even an investment because you can. There are not many nice new hotels in Brickell, although it's a very, sparkling area at the moment. And we think that every buyer could rent like on a daily basis, having an income from the investments of their apartment. Ve bu projenin ilginç yönlerinden biri de şu, aslında hem bir rezidans hem de bir otel. Çünkü bu bölgede aslında yeni güzel otel bulmak oldukça zor.
ki burası parlayan, yıldızı yükselen bir bölge aslında. Ve biz burada istersek diyelim ki 2+1 bir daire aldık, bir yatırım olarak da görebiliriz bunu. Bu 2+1 daireyi biz orada kalmayacağımız süre içerisinde konsiyerce anahtarı bırakıp günlük olarak otel olarak kullanılmasına izin verip buradan da bir gelir elde edebiliyoruz. One thing very important, in my opinion, for every apartment is that the building is 1,049 feet, but the floors are only 91, which means that the ceiling of the apartments are very high. And this gives, when in an apartment you have a high ceiling, the quality is already, the aesthetic receives a huge benefit. Ki bina 330 metre olmasına rağmen dairelerdeki tavan yüksekliği 3-3,5 metre. Ki bu da şu anlama geliyor, ne zaman bir yüksek tavanlı bir daireye girseniz oradaki estetiğin, oradaki kalitenin yüksek olduğunu anlarsınız. Being this a condo hotel, all the units will be delivered completely furnished by Dolce Gabbana, and this is another big value in our opinion. Ki bir rezidans otel olarak kullanılmasının yanı sıra tüm daireler eşyalı olarak, mobilyalı olarak verilecek ki bu mobilyalar da Dolce Gabbana markalı olacak ki bu da büyük bir değer ekliyor diye düşünüyorum. Unit starts from one bedroom, price range 2.2 until let's say the penthouse, that is the crown out of Miami, which is a very big penthouse, probably the biggest penthouse in Miami, 3 floors, more or less 30,000 square feet, more or less, which is 88. So in between, there are a lot of options to be chosen, but we think that we're going to do something really special, really different with respect to what there is in the market today. And we started to sell. We opened the sales office in January. Yeah. In January, I always ask. They remember better than I do. And the building is selling very well. This is the first time we go out of America and Latin America to promote the building, and we are confident to give you the reasons to find this investment very interesting. Binada daireler aslında 2,2 milyon dolardan başlıyor ve penthouse, ki bu penthouse Miami'deki en büyük penthouse'lardan biri aslında, tepesindeki taç bu binanın. Bu penthouse 3 katlı ve 88,8 milyon dolar gibi de bir ücreti var. O yüzden oldukça geniş bir fiyat skalası var ortada. Bunun gerçekten özel bir proje olduğunu düşünüyoruz. 23 Ocak'ta açtık aslında satış ofisimizi, satışlara başladık ve hali hazırda da hızlı bir şekilde de satışlar devam ediyor. If you have questions, maybe it's better. Thank you so much for sharing this information with us. I have one question. Why did you choose specifically Miami? Because Miami is one of the most important destinations in the US, I know, but what is the main motivation behind it? Why not New York or why not London, but Miami? First of all, because neden Miami'yi seçtiniz? Çünkü Miami biliyorum güzel bir destinasyon, güzel bir yer ama onun dışında da New York gibi farklı şehirler de var. Miami'yi seçme sebebiniz neydi? First of all, because Miami is the most growing town in the United States, so is the right market at the moment. And second, I live in Miami for 4 to 5 months a year. No state income tax? Yeah, that's everybody knows, but many people are moving into Miami from other places in the United States, not only for tax reasons, but because the quality of life is really great.
And me, of course, living there 4 to 5 months a year, I know very well the town, and I saw the way it grew in the last 4 or 5 years. And I imagine that this is only the beginning of what is going to be like the final destination of this town. Miami en hızlı büyüyen, en çok büyüyen şehirlerden biri Amerika'daki ve ben de orada senede bir 4-5 ay yaşıyorum. Ki ardından şöyle bir soru geldi. Aynı zamanda eyalette gelir vergisi de yok diye bir soru geldi. Cevap olarak da evet ama tek sebebi bu değil. Tabii herkes biliyor eyalet gelir vergisinin olmadığını. Dediğim gibi çok güzel bir yer. Yaşam standartları, yaşam kalitesi oldukça yüksek bir yer. Bu yüzden Miami'yi seçtik. Fantastik, çok beğendik. Gerçekten inanılmaz derece güzel bir organizasyon. Biz Dubai'de de, Orta Doğu'da da organizasyonlara katılıyoruz. Gerçekten dünyada ses getireceğine inandığımız bir organizasyonu Miami'de gerçekleştirdik. Türkiye'ye de gelerek Giovanna'nın böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. This is a fantastic organization. We also attended other organizations in Dubai, in other countries, and I think this will be really a game-changing project. And we also like to thank you, Giovanna, for bringing this project and presenting it in Istanbul'da. Bir de ben söyleyeyim. Miami'de birçok popüler ve prestijli proje var. Dolce Gabbana'yı diğerlerinden ayıran nedir? Yani insanlar neden onları seçmesi gerekiyor? There are many prestigious and popular brands making projects in Miami. What differentiates Dolce Gabbana from the rest? Why should people choose Dolce Gabbana over the other projects? Oh, everyone has his personal taste, you know. There are fan of a brand or fan of another brand. What is special of this development is that, first of all the units are becoming furnished with the Dolce Gabbana style, and the style of the building is different. There's really an Italian flavor, and I mean, I don't know if you have seen the building. The building is really different. I mean, the stone, I mean, normally we see in Brickell glass, steel, which is great, by the way, but this is really differential. I mean, it's something different. So it depends, you know, there are big fans. I mean, we have customers that bought from Japan without even visiting Miami, you know, because they're fan of the brand, you know, so it depends. It's up to the client, you know, if you are a fan of the brand, and of course the quality of the construction needs to be perfect. Tabii farklı sebepler var. İnsanlar bir markanın hayranı olabilir veya başka bir markanın hayranı olabilir. Ama bilmiyorum, gördünüz mü binayı? Gerçekten oldukça farklı bir bina. Normalde genelde cam veya çelik kullanılır binalarda. Biz doğal taşlar kullandık. Hatta Japonya'dan bir müşteri daha binayı görmeden, Amerika'ya gelmeden uzaktan projeden bir daire satın aldı. Bu yüzden farklı sebepler var tabii ama bizim binamızın oldukça farklı olduğunu düşünüyorum. Thank you so much, everybody, for No, please, I did nothing. being here with all of us and sharing all that information. I'm sure everybody enjoy listening from your. It's completely different. No, but you know, like I'm a big fan of the town. I live there like 4 to 5 months, as I said, and I really appreciate the lifestyle that you can live in, that you can have in Miami. So I mean, for me, it's really, of course, this is here. I'm a co-developer, and I have my interest in promoting it. But the town really deserves the quality of life that you can accomplish there. So I'm a big fan, and I have some investments there. I appreciate it. Excuse me, can I ask something? I'm interested about the condo hotel. Yeah. The income is very important for us in Turkey. Yeah. Can I give some information? Can I get some information? Basically, yes, please. Please.
Ben özellikle rezidans otel konseptini merak ediyorum çünkü Türkiye'deki insanlar için buradan elde edilecek gelir önemli. Ne tür bir gelir bekliyoruz? Bir bilgi alabilir miyim? Basically, it works like this. I wanna give you just a quick picture. You give the keys to the concierge, and the concierge is renting, let's say, your 2 bedrooms as an hotel. So at that point, there's a sharing of revenues between the owner and the organization that manages the hotel. How much percentage? We are thinking about it, but it could be 50-50 or 40-60, something like that. It's not already decided. Okay. Şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki yaşamayacaksınız o gün orada. Konsiyerje anahtarınızı bırakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben 2 yatak odamı otele teslim etmek istiyorum. Onlar sizin için orayı otel olarak kullandırtıyor ve şöyle bir anlaşmamız var. Daha belli değil tam olarak ama %50-50 olabilir, 40-60 olabilir. Böylece geliri paylaşıyorsunuz. Just, yeah. Then you, so important as I mentioned, the income rent. When is it ready? Please share us. Okay, this is important. Of course, Okay. of course. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Huh? So if you have any questions, Amanda and I'm here to answer anything more in detail about the project. Yine aynı şekilde sorularınız varsa detaylı bir şekilde de burada yazabilirsiniz.